huge amount of peril in the game? Definitely. We love to do it. You know, it's fun. Так, это у нас Namco Bandai, конференция E3. Рассказываю про новую игру в серии Dark Picture Anthology. Ну, это, короче, от студии Massive, которая выпустила «Дожить до рассвета» и эти их эпизодические игры. Это, видимо, новая часть. Нет, это не шутер же, по идее. Обычно эти игры типа Telltale'овских. Выбираешь ответы, там получаешь разные концовки. What differences have you made or changes have you made to the gameplay and mechanics for House of Ashes? We're always evolving the Dark Pictures. We listen to a lot of the feedback from our fans. Вон у него на футболке название игры, скорее всего, написано, которое он показывает. Дом чего-то там. Some stuff in Little Hope with more camera control, 360 cameras at certain parts, and we've really leaned on that again, and it really works well. Может, они геймплей добавили, я, честно говоря, не играл в них. Все собирались. Дом пепла, вот как это называется. Я тоже не люблю аниме в английской озвучке. А игры анимешные нормально? Но, откровенно говоря, довольно-таки часто английский дубляж хорошо сделан, качественно. Не всегда, но... Не всегда значит, что английская озвучка значит плохая озвучка. Да, давай закругляйся, мы поняли. Уже они решили переделать, больше шутер-элементов в игру добавить. Ну, первая игра вот в этой Dark Pictures Anthology, там вообще было скорее как Детройт какой-нибудь или Heavy Rain геймплея. А тут прям реально какой-то шутер от третьего лица. По Marvel нет, не смотрел. Spoilers, yeah, but that's what we come here for. That's okay, we can deal with it. So I've got to ask, what was it like working with Ashley? So Ashley was fantastic. She researched Rachel. She understood her when she came on the set. Какая-то модная актриса, наверное. And Rachel is a flawed character, so she brought that through so fantastically. The rest of the cast were fantastic as well. When we were looking for Joey, Salim helped me. And you didn't tell me this because... You'd flip your shit. We want you to connect to these characters and understand them as humans. We want them to seem real because they're real to us. You know, we spend a long time designing them, and I don't. Это дело привычки на самом деле. Because you don't like everyone in real life, but maybe you'll like them. Тот, какой привык, такой и смотрит. Я привык в игры играть на английском, и игры анимешные играю на английском. Привык аниме смотреть с японской озвучкой, с субтитрами. Вот так смотрю до сих пор. Видимо, игр будет не сильно много. Блин, если будет часа полтора идти, я на такой не подписывался, уже типа поздно. So, last question. Favorite scene? Favorite scene. Что говорит последний вопрос? Любимая сцена. There's a way that can play out and a sort of contest between them, and you can make it go in a number of different ways. The enemy of my enemy is my friend. It's really emotional. Seeing them film it, I was lucky enough to be there, and then seeing that come through in game, I think we've got something there. I think that's gold. And then, of course, I love scaring people, so I love the jump scares. I love the moments of tension that we bring. We can't hold you in that moment, so we've got. Но мы не знаем, мы только ее включили, сами же смотрим в прямом эфире. Не знаем, что покажут. Пока это тайна, покрытая мраком. Dan, thank you so much. This has been really cool to talk about, and I'm sure, you know, I'm excited and terrified in equal part, and everyone else is just excited, I'm sure of it. And it's been a real pleasure to speak to you, and I can't wait to get it into people's hands. It's gonna happen. Дом пепла. Пазузу Эдишн. Ну да. И что? Такое бывает. Блин, Грег Миллер тут, а? Вообще, на самом деле, это точно то. Потому что это просто трансляция E3 на канале E3. Ну, та игра была Namco Bandai издатель.
Golden Boy, you just saw the Dark Pictures Такое это незаметная реклама Райзера. Очень незаметная. Oh, you do? They were recording you. They said you were a little scared, not terrified. Not terrified, thankfully, because it was just a normal trailer, which is fine. And there's my face. You're unsettled for sure. Yeah. Oh yeah. No, you don't like that. You don't like that. No, not a fan of that one either. Nope. Nope. Yeah, I think that was one of the jump scares in the trailer. I got the willies there at the end. Они толком нифига интересного не говорят. Crazy about horror. I was actually talking to the crew at the Да, Ашес пепел. and I said, it really takes a very twisted mind. Эш это пепел, а Ашес это пеплы. Ну типа во множественном числе. Right? Like, you heard there in the interview. А может нет, может я что путаю. Saying like, oh yeah, I love the jump scares. I live for the jump scares. It's 60 different death animations is what that was something he wanted to make sure, because of course this is a choose your own adventure. If you've never played a dark picture anthology, right? You are moving characters in a third person. You jump around. It's like you're watching a movie. Они просто игру Those описывают. choices leads to different permutations, different setups, different settings, which leads to different deaths or no deaths. Если что важно будет, я перескажу. That's the idea, right? Is that you're playing in your own horror movie is developing, and then gives you the reason to replay it. Yeah. Also, a pleasant surprise for me was that. Просто они так быстро говорят, это невозможно переводить синхронно. Если бы они паузу делали, тогда да. Я надеялся, может, новые игры от Namco Bandai покажут. Они, в принципе, довольно-таки неплохой издатель в целом. Hollywood stars coming in, lending their voice, lending their face, their acting, their skills to this, really bringing these characters to life is just going to add even more layers to this horror. That's a huge thing. If you've never played before, performance capture is a huge deal for Supermassive. They go through, they use the facial animation. They want you to feel like you're watching a movie. So we will see soon enough how the Dark Pictures anthology pans out this time around with House of Ashes. But for now, let's toss it over to the one, the only, Jackie Jane. Brothers in arms, or each man for himself. Survival depends on choice. Will you find the path to save everyone, or be lost in the dark? Я 5 дней назад включал эту презентацию, они также сидели. Они все 5 дней в этой позе здесь сидят. Не, ну почему? Технически только что показали ведь новую игру. House of Ashes. Для Ashes, как он мне правильно читается. Ну, подождем минут 20, да, будет видно. Конечно, я не такого ожидал. Чего вы больше всего ждете в House of Ashes? Саспенса, убийство монстров, то, что это часть серии Dark Picture Anthology или что-то другое. Можете голосовать. I know the 60 unique deaths. Okay, Avi-chan's face right now is just killing me. Avi, what are you thinking? I'm thinking that if I'm ever trapped in like a dark cave, I'm probably going to stick next to Dan because he understands what we should be doing. King of what now? You're looking up all this history on Pazuzu? Может, это будет сделано вроде как, House Trio of, Nintendo. Как это называется? Ну, в общем, когда они долго разговаривают, геймплей немножко показывают и все такое. Это может часа 4 идти. Avi, you were obviously a big fan of the server, like Dan's just like, I could go on. Exactly. I was like, okay. But Avi, we've been talking about Resident Evil Village, like, at length. We both like horror survival. But also, like, when someone's playing with us, and I thought that it's great that it's co-op, so we can be scared together while we play. Yeah, I'm just going to be sitting behind Dan. Саспенс, блин. Ну, типа напряжение в сюжете или типа того. Интрига, интрига. I'm going to step on a branch and individually kill them all. But Dan was going into like the history of all of it, and I'm going as like, oh, 2003, that's a little too close, and I didn't pass on my. Ну, вряд ли. Они все мусолят вот это, House of Ashes. Они все одну игру обсуждают. Если каждую так будет долго. Да, я видел, да, они там обсуждали гендерное равенство и все остальное в этом плане. Я вот так помогал. Ничего не пропустил.
a hidden layer of something else that they're not showing us yet that's going to catch people off guard, thinking that. Не, ну выглядит круто, откровенно говоря. Учитывая жанр игры, грубо говоря, это интерактивный квест. If I make a deal with the devil, I can turn into a very attractive protagonist, and then I can probably possess Pazuzu if I do negotiations like you can in SMT5. No, anyway, like one thing I want to say about this one is the free cam controls. That's different for Supermassive, so I'm gonna wonder how that works because I feel like they're very in control of camera angles and what you see before you make choices. I'm sure there's like transition phases where you actually make your choices and all other stuff. It's just something new from them, so I just want to see how that plays. Вообще, мне кажется странным, чтобы вот эти люди, которые здесь сидят, которые, судя по всему, не шибко в аниме шарят, обсуждали какой-нибудь Dragon Ball. Может, не ждать его тут? Ну ладно, может, они нас удивят. Не суди по книге. Не суди о книге по обложке. So like, I'm looking forward to see all the inventive and clever ways that Pazuzu is going to kill our soldier friends. Oh boy. Oh boy. I just like saying Pazuzu, even though it's absolutely horrifying. Yes. Anyways, Goms, I can't talk. Games have changed and evolved so much over the years, and with those changes, so has the coverage of our favorite games. Outlets like PC Gamer, IGN, Polygon. Нет, кстати, тут почти без пиар-булшита. Они в основном, ну, просто игру обсуждают. We've assembled the editors-in-chief of all those organizations and our voices. Вы же не слышите слово excited каждые 3 предложения. Понятно, чтобы приятнее было. E3 эксклюзив. Может, новое чего? Голоса E3. Круглый стол медиа-лидеров. Лучше бы Dragon Ball квесты делали. And joining me today to talk about E3 and the future of games in general are some of the biggest names in the video games media, from IGN, GameSpot, Polygon, and PC Gamer. But rather than me do the introductions, I like to pass over to the panel. Hello, everybody. Who are you? Ой, короче, это что-то надолго. Sure. I'm Christopher Thomas Plant. That's my full birth name. Они тут целый подкаст сейчас разведут на целый час, поди. Может, Dragon Ball дальше продолжим играть? And it's a website. Thanks. This is Evan Lottie over at PC Gamer. I'm the editor-in-chief. Hi, everybody. Tina Amini, editor-in-chief of IGN. I don't have a cool Christmas Twitter name, but I do have a really cool Halloween Twitter name that someone gave to me, which is Tina Aminidiville. So that's all I got. Hi, how you doing? Ну тогда это слишком жирно называть конференцией. Конференция как минимум 3 трейлера. А то и больше. Не знаю. Мы тут все в одной лодке, давайте вместе утонем. Yeah, it's definitely true for us in the UK. So asking to all of you here, what does sort of E3? Я думал, просто покажут там 5-6 трейлеров, да и все. I don't know if I want to pick on somebody, but Randy, maybe. It's difficult to separate E3 as a professional working in the industry and as a fan. I've been in this industry for so long. Я просто тут вообще ничего от Namco Bandai, откровенно говоря, не вижу, кроме вот этой игры. Может, какая-то дезинформация была, что конференция будет? But I think, you know, outside of the professional stuff, I think E3 for me, you know, it allows me the chance to feel like just a regular old fan of video games. You know, I still get hyped about stuff that, you know, gets revealed. Yeah, and you know, for those brief shining moments of those, you know, maybe. Они просто обсуждают будущее. Это можно долго обсуждать. Like a key announcement. You know, I can sort of forget that there's all this work that I need to do around this big event and just like be a fan of video games again. Yeah, having that in-person reaction, like you're typically sitting, if you're at a... Нет, но вы можете... Нет, я не могу так. Вы можете сами ее в отдельном окне смотреть. Если что покажет, ну, сообщите, я отмотаю. Типа того.